Hi friends, this is a education channel. Please like, share, subscribe and support my channel. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దిస్ న్యూట్రిషన్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెసన్ ఫ్రమ్ 10th క్లాస్. ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది చేశాను. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో దీస్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ బిట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఇవన్నీ మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి కవర్ అయ్యాయి. ఇంకా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్రీవియస్ బిట్స్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీట్ అయ్యాయి కదా, సో వాటిని కూడా బేస్ చేసుకొని బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్. ఫస్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్? ఇజ్ ఇట్ ఏ క్లోరోఫిల్, ఇజ్ ఇట్ లైట్, it's a carbon dioxide or oxygen? Which is the right answer? Which is not required? Its answer is this, oxygen. This is not required in photosynthesis. This is the right answer. Next one, photosynthesis is it's a biochemical process, it's a physical process, it's a chemical process, and it's a physico-chemical process. Which is the right answer? Its answer is a D. This is the right option because it's a physico-chemical process, because it involved in both as physical as well as in chemical components kada. Physical ante nothing but plant use chlorophyll pigments to absorb light from the sunlight kada. So that is a physical process, whereas a chemical process it's the light energy it is used to produce complex organic compounds such as a glucose. So this is the right answer, D, physico-chemical process. This is the right answer, D. Next one, Blackman's law is related to? It's a respiration, transpiration, root pressure, photosynthesis. Its answer is Blackman's law. It is related to the photosynthesis. This is the right answer. Next one, which of the following statement is correct? It's a H2S is a hydrogen donor for purple and the green sulfur bacteria, and H2O is a hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, and oxygen is evolved by the purple and the green sulfur bacteria. Or fourth one, it's a B. It's a fourth one, oxygen evolved by the green plants comes from carbon dioxide. Which is the right answer? It's a right answer is a which the following statement is correct? They are asking the correct statement, so this is the right. H2S, it is the hydrogen donor for purple as well as in the green sulfur bacteria, whereas purple sulfur bacteria it does not produce oxygen. So the oxygen liberated during the photosynthesis, it come from water and not from a carbon dioxide. This is the right answer. It's a 1. Next one, sunlight is essential for photosynthesis is established by whom? It's a Jan Ingenhouse, or it's a Robert Hill, it's a Emerson, or Julius von Sack. Which is the right answer? Sunlight is essential for photosynthesis established by this scientist Jan Ingenhouse. This is the right answer. He did an experiment in the year 1771. This is, and he discovered that sunlight needed for the process. He observed that gas is created only when the gas is exposed to the light. When a gas anedi when it exposed to light, it created that time only. So 1 is the right answer. Next one, it's a column 1 and column 2. ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ బిట్స్ మనకి అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే ప్రిపేర్ చేశాను. ఇంకేంటంటే మనకి రివిజన్ టైంలో క్విక్ రివిజన్కి ఈ బిట్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీటెడ్ అయ్యాయి కదా బిట్స్, సో వాటిని బేస్ చేసుకొని కూడా ప్రిపేర్ చేశాను. నెక్స్ట్ వన్, కాలమ్ 1 అండ్ కాలమ్ 2. It's a Jan Ingenhouse. These are the scientist names, Joseph Priestley and T.W. Engelmann and Julius von Sachs. These వీళ్ళు ఏంటంటే సైంటిస్ట్, వాళ్ళు ఏమేమి డిస్కవర్ చేశారు అని. మనకి ఏది కాలమ్ 1 ఇవి, అండ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి కాలమ్ 1 అండ్ ద డిస్కవరీస్ వచ్చేసరికి కాలమ్ 2. సో దేనికి ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది కరెక్ట్ అనేది మనము చూసుకోవాలి. Next one, discovery of O2 and plant restore to the air, water breathing animals and burning candles remove showed that only the green plant
plant could release oxygen, and D, discover production of glucose in plants. And first action spectrum of photosynthesis. Sorry. సో ఇది బిట్ కాలమ్ 1 ఇట్స్ మ్యాచెస్ టు కాలమ్ 2 అంటే మనకి సైంటిస్ట్ వాళ్ళు డిస్కవర్ చేశారు వాటితో మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇట్స్ జాన్ ఇంజన్ హౌస్. జాన్ ఇంజన్ హౌస్ వచ్చేసరికి ఆయన ఏంటంటే ఇట్స్ he showed that only the green part of the plant that could be release oxygen. This will be a right. And 2, Joseph Priestley వచ్చేసరికి he discovered oxygen. And Joseph Priestley, breathing animals and burning candles remove. He did experiment, right? So this will be. And next, T.W. Engelmann వచ్చేసరికి it's a he is the first action spectrum of photosynthesis. He discovered. Next, Julius von Sack. ఎంగల్మ్యాన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ యాక్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ ఎ ప్రిజమ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ లైట్ ఇన్ ఇట్ సో స్పెక్ట్రాల్, ఇది వచ్చేసి ఎంగల్మ్యాన్. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ద illuminated cladophore placed in a suspension aerobic bacteria, ఇది కూడా ఎంగల్మ్యాన్. సో EF ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, fourth one, Julius von Sack. He discovered what means? He discovered production of a glucose in a plant. This is the right answer. అంటే ఇందులో మనకి ఏ ఆప్షన్ అంటే 1 matches with a C and 2 with A, B. Okay, this is the fourth one. This is the 1 matches with C and 2 matches with A, B, and 3 is EF, and fourth one is a D. This one, fourth one ఏంటి? This Julius von Sack వచ్చేసరికి D, discovery production of a glucose in plant. So this is the right option. Fourth one is the right answer. Next one, the half-leaf experiment where a part of the leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton was performed, which showed that was required for photosynthesis. Which is required for photosynthesis? Is it light, chlorophyll, carbon dioxide, or oxygen? Which is required for photosynthesis? Its correct answer is it's a carbon dioxide. Carbon dioxide is required for the process of photosynthesis to make a food. This is the right answer. CO2. Next one, carbon dioxide is necessary for photosynthesis. The chemical used to remove this gas most effectively from entering a controlling apparatus. Is it a calcium oxide, distilled water, potassium hydroxide solution, and sodium carbonate? Its answer is a potassium hydroxide solution. This is the right answer. Why means it's a help to remove the gas efficiently from the entering entering from a control apparatus. So third one option, this is the right answer. Next one, an action spectrum of photosynthesis was first described by whom? Is it Jan Ingenhouse? It's a Julius von Sack, it's a T.W. Engelmann, or it's a fourth one, Cornelius van Niel. Who action spectrum of photosynthesis ఎవరు ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసింది అని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ this T.W. Engelmann. This is the right option. Next, Cornelius van Niel, who based on his studies demonstrated that photosynthesis essential light dependent reaction performed his experiment on. Is it a cladophora? It's a purple and green bacteria and green algae non-sulfur bacteria. Which is the right answer? Its answer is this is the right answer. It's a sulfur, purple and green bacteria. This is the right answer because he used sulfur hydroxide. He used sulfur hydroxide instead of water place lo he replaced that sulfur hydroxide he used because water has a hydrogen donor, right? Where does photosynthesis takes place? In green leaves or green plant, green part of plant, in leaves, in complete plant? Which is the correct answer?
photosynthesis it takes place in a green leaves. This is the right answer. Next one, there is a clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for, is it trapping of light energy, conversion of carbon dioxide into glucose, and consumption of ATP and NADPH, providing site for dark reaction, which is the right answer. This is the right answer. The chloroplast, the membrane system, is responsible for the trapping of light energy. This is the right answer. Next, which pigment act directly to convert light energy into chemical energy? It's a chlorophyll A or chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids. Actually, chlorophyll A, that it is a primary pigment and it is used for the photosynthesis. This is the right. It's convert light energy into a chemical energy. This is the right answer. Next, which region of the visible spectrum are responsible for the most of photosynthesis? Blue and yellow, it's a B, blue and red, and it's a blue and green and red. Which is the right option? Its answer is the A. This is the blue and sorry. A kado. Sorry. It's a blue and red. Where is blue and red? This is the right option, because the light spectrum most effectively photosynthesis it's observe the light wavelength, whereas red వచ్చేసరికి it observe the its ranges from 680 and 700 nanometers red wavelength. So blue and red are responsible for the most of the photosynthesis. B is the right answer. Next one, how many pigments are responsible for the color of the plant leaf? 1, 2, 3, 4. Its answer is 3 pigments. This is the right answer. 3 pigments are responsible for the color of a plant leaf. Whereas photosynthesis, photosynthetically active radiation PAR represent the following range of wavelength. It's a 450 to 950 nanometer, 340 to 450 nanometer, 400 to 700 nanometer, 500 to 600 nanometer. Which is the right answer? Its answer is a 400 to 700 nanometer. This is the right answer. Third one option. This is the right answer. Next one. It's a column 1 and column 2. మనకి ఇలా column 1 column 2 అనే ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు. సో మనకి గ్రానా అంటే ఏంటి, స్ట్రోమా అంటే ఇన్ విచ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అనే మనకి ఇవన్నీ ఐడియా ఉండాలి కదా. సో గ్రానా అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రోమా. వేర్ ఇస్ ద column 2లో dark radiation light reaction synthesis of ATP and NADPH plus and again H plus and synthesis of sugar. ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఏది మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది అని. ఇట్స్ a grana takes place in a light reaction, so it's a 1B. and stroma it takes place in a dark reaction. And the stroma, the synthesis of ATP and NADPH and the synthesis of sugar. So it's 1B, 2A, C, D. So fourth option is the right answer for this bit. Next, dark reaction in photosynthesis is called so because it can occur in dark also. It does not depend directly on light energy. It cannot occur during daylight. It occurs more rapidly at night. Which is the right answer? This is the right answer. It does not depend on light. It does not depend on light energy. This is the right answer. Actually, it does not require light energy, dark reaction. Next, in chloroplast, the highest number of protons are found in lumen of thylakoids, intermembrane space, and antenna complex stroma. In chloroplast, the highest number of protons are found in highest number of protons మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే it's a lumen of thylakoids. This is the right answer. Next one, where does oxygen come from during photosynthesis? This is the question for you. ఈ క్వశ్చన్కి మీరు కామెంట్ చేయాలి. అంటే ఈ క్వశ్చన్స్కి మీరు కరెక్ట్గా విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, 1 or 2 3 4 ఎనీ వన్, ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మీరు కామెంట్స్ చేయండి ఈ బిట్ కోసం. సో ఐ విల్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ పిగ్మెంట్స్ యాక్ట్ directly to convert light energy to chemical energy?
I think it's a chlorophyll A. This was a repeated bit. ఇందాకనే చదివాం కదా, సో మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. విచ్ రీజన్ ఆఫ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ఇందాకనే చదివాం కదా. ఇట్స్ బ్లూ అండ్ రెడ్ అని చెప్పాను. సో సారీ అగైన్ ఐ రిపీటెడ్ హియర్. మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను ఆ బిట్స్. ఇందాక కూడా వేవ్ లెంత్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 400 to 700 నానోమీటర్. అగైన్ రిపీటెడ్ దిస్ 3 or I think 4 bits మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ గ్రీన్ హౌస్ బై ఎక్స్ప్లోటింగ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ దట్ హయ్యర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లీడ్స్ మోర్ ప్రొడక్టివిటీ? టొమాటోనా, పపాయానా, సైకసా, పొమోగ్రానైట్? ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ is it's a tomato. These are grown in carbon dioxide atmosphere because to increase the production yield, these are grown for productivity purpose, for the production purpose. These are grown in carbon dioxide atmosphere. So A is the right answer. Next, water stress may cause which of the following? Is it the closure of stomata, it's a wilting of leaf, or reducing metabolic activity? All of this, which is the right answer? Water stress may cause answer is the closure of stomata. This is the right answer. When stress signal reaches the leaves, so it's a closure. The stress may cause it's a closure of stomata. This is the right option. Next one, who gave the law of limiting factors and when? It's a Lyman, it's a 906, and Blackman, it's in the year 1905, and Lyman, it's a 1905, and Blackman in the year 1906, which is the right answer. It's a Blackman in the year వచ్చేసరికి it's in the year 1905. This is the right option. Next, what is the major limiting factor for the photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. It's carbon dioxide is the major. If the concentration of carbon dioxide is low, then photosynthesis cannot occur. So A is the right option. The rate of photosynthesis is important in determining, is it a height of the plant, it's a yield of plant, and girth of plant, and growth of the plant. It's the rate of photosynthesis is important into determining the growth of the plant. This is the right option. So thanks for watching my video. So please like, share, subscribe my channel. Bye.